no. El rendimiento de la empresa ha sido deficient y hubo despidos masivos a finales de año. Por desgracia, tuve la suerte de ganar un premio gordo de 10 millones de yuanes. Lema mi marido para compartir mi alegría. Pero antes de que pudiera decir nada, la voz impatient de mi marido llegó del otro lado de la línea. No pudes esperar a llegar a casa. De verdad tienes que gastar dinero en una lamada. La dije en broma que me habían despedido y que tendría que depender de él para que me mantuviera de ahora en adelante. Colgó el teléfono rápidamente. Al anochecer, que una ventisca repentina. Quis pedirle a mi marido que me recogiera en coche. Pero su teléfono seguía sonando sin contestar. Sin otra opción, abracé mis documentos y per un taxi a casa. Justo cuando sacaba las llaves para abrir la puerta, oí la hermana de mi marido, Nina, callarse. Q. Esta desemplida y todavía espera que Nathan la mantenga. ¿Cómo podría merecer eso? Mi suegra intentó calmarla. Shu, baja la voz. Que Fiona no te oiga. Me costó muchísimo convencerla de que le cediera la casa a Nathan. No receplo con desprecio. Ni siquiera tiene trabajo y aún suena con cuidarse con la casa. Una mujer inútil ni siquiera puede tener un hijo. Mi suegra suspiró y dijo, quien no quería tener un nieto grande en brazos. Y en cuanto le ceda la casa a Nathan, encontraremos una excusa para que se divorcie de ella. La conversación entre mi suegra y no fue como un picahilos, clavándose mi en el corazón. Me quedé paralizada en la puerta principal, intentando abrirla, con la llave metida en la cerradura, pero negándome girar. No sabía si era por la nieve que caía o por el frío que sentía en el corazón, pero todo mi cuerpo temblaba de frío. Incluso mientras los copos de nieve caían sobre mis mejillas, no podía sentir su gélido tacto. No sé cuánto tiempo estuve parada en la puerta antes de que se abriera hacia dentro. Nace sobresalto visiblemente al ver mi ali. Esta casa era cálida y acogedora. Aunque mi suegro Felicio joven y mi esposo provenía de una familia rural, por suerte, mi suegra era fácil de tratar. Numbers apoyo mucho a Nathan y en nuestra decisión de no tener hijos. Mi suegra era diligente y frugal. A nala encantaba aprovecharse de los pequeños detalles. Y aunque mi esposo estaba acostumbrado a la frugalidad, de vez en cuando me sorprendía. Pero, ¿quién podría haber imaginado que bajo esos rostros aparentemente sencillos y sin adornos se escondían corazones tan despreciables? Sonreí con frialdad. Su próximo plan sería apoderarse de mi casa y luego echarme. Nathan se bestó. Al ver mi rostro impasible, Nina puso los ojos en blanco y espito. ¿Cuándo regresaste? De pie en la puerta en silencio como un poste madera. A quien intentas asusta de muerte. Al war el alboroto, mi suegra salió de la cocina. Fiona había vuelto. La salud y pasé junto a Nina para dejar los documentos en el zapatero mientras me cambiaba los zapatos. Mi suegra le guiñó un ojo a Nina y dijo, no, date prisa y saca la basura. Mamá. Na francio el seno y dio un paisatán. Tras miram. Saco la basura a regañadientes. Me sentí en el sofá y empecé a revisar el móvil. Mi suegra sacó un plato de fruta pelada de la cocina y lo puso delante de mí. Sacándose las manos húmedas en el delantal que lavaba a la cintura, comentó con naturalidad, hoy ha nevado muchísimo. Nathan se resfrió al volver. Tomo una medicina y está dormido. Fiona, ¿cómo has vuelto con tanta nieve? Sin apartar la vista del teléfono, respondí rotundamente, en taxi. Mi suegra respondió, con la fuerte nevada, la feria debe de ser bastante cara, ¿verdad? Mientras hablaba, saco 50 yuanes del bolsillo y me los entregó. Nathan me dijo, te despidieron. Mamá no tiene mucho dinero, pero toma estos 50 yuanes por ahora. Si no te alcanza,
Pidi Mars. Mordisquiando la fruta no tan fresca, le quite el dinero de la mano y me lo metí en el bolsillo. Es bastante caro. Mi suegra se quedó paralizada, al parecer no esperaba que aceptara su dinero. Antes, por consideración a su difícil situación, siempre encontraba la manera de rechazar su oferta de dinero. Ahora, solo recordar su conversación anterior me revolvía el estómago. Me di una palmadita y en el bolsillo con una sonrisa. Gracias, mamá. Mi suegra forzó una sonrisa forzada. No hace falta que me lo agradezcas. Al fin y al cabo, una nuera es como una hija. Hipocrita. Puse los ojos en blanco y en silencio. Guarda el dinero y, al levanta la vista con indiferencia, six una taza sobre la mesa. Franci el seno ligeramente. Además de mi suegra, Nathan y yo, también estaba Nina, que aún no se había casado, y en esta casa. Pero yo acababa de regresar. Para quien era esa taza. Mi suegra seguió mi mirada, sonrió al acercarse y tiró la taza la basura, explicándos. Tu hermana trajo a su novio esta tarde para que lo conozca. Se fueron hace poco y aún no he tenido tiempo de limpiar. Asentí levemente. Bueno, tenía sentido. Al fin y al cabo, Nina tenía casi 35 años. Tras 7 años de vagabundio en esta familia. Ahora por fin se casaba. Bien por ella. Guarda el teléfono y estaba a punto de levantarme y volver a mi habitación cuando mi suegra me llamó de repente, arrastrándome hacia el alféizar de la ventana. La mía confundida. Mamá, ¿qué pasa? Me tomó la mano, me dio una palmadita y en el dorso y dijo, Fiona, ves, somos familia. Hay algo que me gustaría hablar contigo. Franci ligeramente el seno y retira la mano con calma, sonriendo mientras decía, ¿por qué te pones tan misteriosa? Mi suegra suspiró suavemente y se lamentó. Tu hermana ahora tiene citas, y conoces nuestra situación familiar. No es muy mea y sigue soltera. Parte de la razón es que nuestra situación familiar no es buena. Le pico la nariz al instante, y las lágrimas se le llenaron los ojos. Dijo con remordimiento, también es culpa me por no haber criado a nada. Bueno, dejo le dijo a la familia de su novio que había comprado este apartamento ella misma. Y luego que pasó. Mi suegra sacó inmediatamente 100 yuanes del bolsillo y me los puso en la mano, diciendo, Fiona, ¿no dijiste antes que ibas a transferir la casa a Nathan? Y que la transferiron de todos modos. ¿Podrías vendérsela a bajo precio a tu hermana? Y en cuanto recuperes el dinero, puedes comprar una nueva. Además, tu hermana traerá a la familia de su novio dentro de unos días. Podrías aguantar y quedarte en un hotel con Nathan un par de días. Apretando los 100 yuanes arrugados y en la mano, una oleada de frío me invadió desde lo más profundo del corazón. Con una expresión gelada, dije, ¿sabe Nathan de esto? Compré esta casa. ¿Acaso consideráis nuestra situación al decir eso? Mi suegra bajó la cabeza, fingiendo inocencia. ¿Qué quieres decir, Fiona? No es que no vaya a pagar. Además, te casas con mi hermano, ACIQ, por supuesto, la mitad de esta casa le pertenece. No sé cuándo regreso. Nina, pero estaba detrás de mí, con los brazos cruzados, gritando con arrogancia. Me quedé sin palabras. No desconocía por completo la ley. Y no me molestaba en discutir con ella. Abri la puerta de un empujón y six que Nathan no estaba durmiendo, como había dicho a mi suegra. Estaba tumbado en la cama jugando con el móvil. Pero en ese momento, no me apetecía pensar en esos detalles. Apoyado en la puerta, lo mira con pereza y le pregunté, ¿sabías de la propuesta de matrimonio de mamá? Y en cuanto me vio, Nathan apagó el móvil rápidamente y me miró con la mirada perdida, diciendo, dame un momento. Deja que me vista primero.
Istabar sentado y en la sala esperando a que Nathan se vistiera antes de que viniera. Se sentó a mi lado, apretándome el hombro con una sonrisa pícara. ¿Qué pasa? Se trata de transferir la casa a mi hermana. Nathan acercó su cara a la mia. Carino, mamá y hermana solo numbers suedan. Si mejoramos la situación de mi hermana, podrá negociar más dinero con la familia del novio. Entonces también podrá ayudarnos, ¿verdad? ¿Qué paras esto? Numbers alojaremos en un hotel unos días hasta que se resuelva el matrimonio de mi hermana. Luego podremos regresar. Nathan intentó convencerme. Al ver que permanece en silencio, continuó. Creo que te han despedido, media quedate en casa y dedicatase ama de casa a tiempo completo de ahora y en adelante. Yo te cuidar. La verdad es que Nathan y lo había dicho muchas veces, pero nunca me lo había tomado en serios. Siempre he creído que las mujeres, al igual que los hombres, no deben limitarse a la vida doméstica. La independencia financiera es esencial. Y tener una carrera propia también importa. Además, no tenemos hijos, y con mi suegra al frente de la casa, hay aún menos motivos para que me convierta en ama de casa. Claro, respondí con una sonrisa. Lo he pensado bien. Después de trabajar todos estos años, tenemos casa y coche, además de algunos ahorros. Eso debería durarnos unos años sin problemas. Como voy a ser ama de casa, vender la casa a Nina a bajo precio no es apropiado, ¿verdad? Al fin y al cabo, si queremos comprar otro apartamento, no tenemos suficiente dinero. ¿No crees? Hice una pausa y continue. Na es básicamente un fraud matrimonial. Nathan se quedó atónito. Claramente no esperaba que dijera eso. Hizo una pausa y dijo, tienes razón. Y en cuanto terminó de hablar, Nina no pudo más. Dando un pisotón, gritó, ¿cómo es esto de matrimonio fraudulento? Si me hubieras dado la casa, nada de esto habría pasado. Y he dejado clara mi postura. Me da igual. Esta casa tiene que serme. O don se supone que voy a poner la cara. Mi suegra y Nathan intercambiaron miradas. Me sentí algo exasperada, con el rostro completamente inexpresivo. Con una mirada ligeramente escrutadora, mira Nathan y le pregunté con calma, ¿aceptaste esto? Sin esperar a que Nathan hablara, me negué rotundamente. Y en cuanto a ceder la casa a na, jamás lo acepté. Ser media que abandones esa idea ahora mismo. Tras decir esto, me di la vuelta para ir al dormitorio. Mi suegra me agarró la mano con una sonrisa zalamera. Fiona, no te preocupes. Oncle transferas la casa a Nina en el futuro. Tú y Nathan podrán seguir viviendo aquí. ACI, recibirán una suma de dinero y podrán seguir viviendo en su casa. Donde más podrían encontrar un trato tan bueno. Le solté la mano a mi suegra y la mía con frialdad. Esta casa se compró antes de casarnos. ¿Por qué debería vendérsela a Nina tan barato? Si quiere comprarla, bien. 3,000 ones el precio de mercado y hay que pagarlo todo por adelantado. Dije, entrecerrando los ojos. Pero mamá, si estás dispuesta, puedes ayudarla con el pago. Saca mi teléfono y le envío los datos de mi cuenta bancaria, dejando que los calcularan el dinero. Mi suegra parecía preocupada y le lanzó una mirada suplicante a Nathan pidiendo ayuda. ¿Quieres sobrecarga mi casa sin dinero? Maya Nina con enojo. Al ver mi postura firme, Nathan intervino para media. Déjalo estar. Déjalo estar. Y que Fiona no. De recuerdo, encontraremos otra manera. Pero na seguía negando a con una mueca de desprecio, sin pensarlo dos veces. Nathan, cobarde sin carácter, no olvides que es el cabeza de familia. Vas a dejar que Fiona te pise ti. Dest que se casó contigo, esta casa es tuya.
Desde cuando tiene ella la última palabra. Na francio los labios, aunque sus ojos brillaban con suficiencia. Si quieres en mi opinión. Solo estas celosa por mi caso. No soportas verme feliz. Celosa de ella. Rey con amargura anti lo absurdo. Franci el sino ligeramente. Durandome hacia Nathan mientras bajaba la mirada. Nathan. Tu y na y planaran esto juntos. Quieres transferir mis propiedades, verdad? Nathan guardó silencio, inclinando la cabeza rápidamente. Nami miró con los ojos entrecerrados. Los puso en blanco con una mueca de desprecio y resopló con frialdad. Fiona. Es la única forastera aquí por matrimonio. No te engañes pensando que mamá y Nathan alguna vez te apoyarían. Sus palabras ensombreceron al instant las expresiones de todos los presentes. Sin embargo, nadie habló por mí. Su silencio, lo sabía, era una aprobación tácita del comportamiento de Nina. Mi afraimiento a la familia de tres que tenía delante, viviendo en la casa conyugal que compré, pero planeando quitármela. Desde cuando la vida concede tantos favors. Al pensarlo, la furia me invadió. La grita Nina. Claro, yo soy la forastera. ¿Por qué has vivido ocho años sin pagar alquiler en mi casa? Comiendo en mi comida. Durmiendo bajo en mi techo y ahora planeando robarme mi propiedad? ¿Hasta qué punto pude ser tan descarada? Nami miró fijamente, con los labios apretados y las mejillas enrojecidas de ira. Fiona, al ver que insultaba a su hermana, se disgustó al instant. Esa forma de hablarle a mi hermana. Pase lo que pase, sigue siendo a mi hermana. Tienes que disculparte con ella ahora mismo. Y no hace falta que sigas insistiendo en que esta es tu casa. Intentas humilarme a propósito. Nathan franció el seno y su tono se tornó desagradable. Lo mira, con la mirada oscurecida. No te gusta. Si no te gusta, mudate. Nathan, yo compré esta casa. ¿Cómo te atreves intenta mandarme viviendo en mi propiedad? ¿Qué derecho tienes a hacerte el arrogante? Si tienes galas, marcate. Deja de aprovecharte de mi casa. La expresión de Nathan se congeló un instant, con un destello de disgusto en sus ojos. Antes de que pudiera hablar, su suegra dio un paso al frente con un tono gélido. Su voz. Con una ira apenas disimulada. Fiona. ¿Cómo pudes decir esas cosas? Pase lo que pase, somos familia. Lo tuyo es mío. Además, la casa solo se transfirió a nombre de na. No es que te estamos echando. Su suegra se agarró el pecho teatralmente. Al ver esto, Nathan corrió inmediatamente a apoyarla. Luego me gritó, Fiona, mira el desastre que has armado. Has molestado mucho a mi madre. Te digo que si no aceptas transferir la casa a mi hermana, nos divorciamos. Sonreí con frialdad. Nathan pensaba que estaba sin trabajo y que tendría que depender de él en el futuro. Pero nunca imagino que ahora mismo lo único que no me faltaba era dinero. Bien, pidamos el divorcio mañana. Quien se acabada es un cobarde. Con esas palabras, me di la vuelta y volví a mi habitación. Mi suegra sintió algo atado en el pecho. Incapaz de contenerse, le dio un paso al frente con un tono gélido. Su voz. Con una ira apenas disimulada. Fiona. ¿Cómo pudes decir esas cosas? Pase lo que pase, somos familia. Lo tuyo es mío. Además, la casa solo se transfirió a nombre de na. No es que te estamos echando. Su suegra se agarró el pecho teatralmente. Al ver esto, Nathan corrió inmediatamente a apoyarla. Luego me gritó, Fiona, mira el desastre que has armado. Has molestado mucho a mi madre. Te digo que si no aceptas transferir la casa a mi hermana, nos divorciamos. Sonreí con frialdad.
Nathan pensaba que estaba sin trabajo y que tendría que depender de él en el futuro. Pero nunca imagino que ahora mismo lo único que no me faltaba era dinero. Bien, pidamos el divorcio mañana. Quien se acabada es un cobarde. Con esas palabras, me di la vuelta y volví a mi habitación. Mi suegra sintió algo atado en el pecho. Incapaz de contenerse, le dio un codazo al brazo a Nathan y susurró con agencia. ¿Por qué no puedes mantener la calma? La casa aún no está en nuestras manos. Y si de verdad se divorcia de ti. Nathan levantó una ceja y bajó la voz. Mamá, la despidieron. Y si nos divorciamos. Hoy en día es difícil encontrar trabajo. Tendré que volver arrastrándose a mi tarde o temprano. Na levantó los párpados, con una sonrisa bolona en las comisuras de los labios. Exacto, mamá. Si quieres saber mi opinión, necesita pasar por alguna adversidad que la encina comportarse. La tenue luz de la habitación proyectaba sombras sobre las tres figuras en la sala, cada una con un sinfín de planes y cálculos, astutos como zorros. A la mañana siguiente, arrastra Nathan para que presentara la demanda de divorcio. Nathan se zafó de mi mano. En serios. Lo mira los ojos y asentí. Bien, divorciémonos entonces. El pecho de Nathan se agitaba violentamente de ira, como si lo hubiera aplastado una roca, y su respiración se volvió dificultosa y forzada. Nuestro divorcio transcurrió sin contratiempos. Como la casa se compró antes de casarnos, seguía siendo mi propiedad prematrimonial. Así que Nathan no tuvo más remedio que mudarse con su madre y nina. No teníamos muchos bienes comunes que dividir. Acabamos de dividir nuestros ahorros a partes iguales. Antes de irnos, Nathan me advirtió que no me arrepintiera. Los ojos de su madre estaban llenos de finas venas rojas mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Na me miró con odio manifiesto, con la voz temblorosa entre dientes. Cuando no pude salir adelante por tu cuenta. No vengas a suplicarnos. Sonreí y los salud con la mano mientras los veías. Menudo chiste. Pidiéndome que les suplicara. No podría haber estado más feliz. Y no tendría que preocuparme de que tramaran en mi casa. Esa tarde, armado con el billet de lotería y vestido de gala, fue directo a la lotería. Al llegar a casa, encendí la televisión. Me senté con las piernas cruzadas en el sofá y saqué el teléfono para contar los ceros que me sobraban en la cuenta. Ganar 8,000 wons después de impuestos debería haber sido una alegría. Pero, y fuera de felicidad o de tristeza, las lágrimas seguían rodando por mi rostro. Mi amor, mi juventud, se habían ido así como así. Solas y me seek las lágrimas de las comisuras de los ojos. No importa ba. Ahora tenía dinero. Aunque no volviera a trabajar, con una buena planificación, esta fortuna me duraría toda la vida. Después de apagar la televisión, me di una ducha y dormí plácidamente. A la mañana siguiente, contact con la administración de la propiedad para poner en mi casa la venta. Entonces, me di la vuelta y gasté 2,000 wons en comprar un apartamento Delaware soltero completamente amueblado. En mis después, la administración original de la propiedad me contactó diciendo que un comprador estaba dispuesto a ofrecer for 3,000 wons por la casa y me preguntó si estaba interesado. Acepto de inmediato. Deposit con gusto los 10,000 wons en el banco. Planeando viva de los intereses y aparta 300,000 para gastos diarios. Luego, simplemente hice las maletas y me embarqué en un viaje en solitario. En mis después, en cuanto regreso a casa de mi viaje en solitario, antes incluso de poder beber agua, recibí una llamada de Nathan. Me gritó, Fiona, ¿estás loca? ¿Por qué vendes la casa? Me burl. Nathan, como administro mi casa no es asunto tuyo, ¿verdad?
no olvides qy estamos divorciados. 2. Nathan. Te quedaste sin palabras con mi respuesta, momentáneamente incapaz de responder. Fiona. 2. Seguro qy tenías a alguien más. Por eso te divorciaste de mi hermano. Bueno, no es una descarada. Por cuanto vendiste la casa. Al fin y al cabo, tú y Nathan estaban casados. Aciq al menos deberías dar la mitad. Las estridentes maldiciones de na legaron del otro lado del teléfono. Mi madre ha sido muy buena contigo. Pase lo que pase, deberías apoyarla en su vejez. Si no estás de acuerdo, numbers vimos en el juzgado, declaró Nina con seguridad. Nigue con la cabeza, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Solo había oído hablar de gente demandada por no mantener sus padres. Era la primera vez que oía de alguien amenazar con demanda por no mantener a una ex-suegra. Claro, adelante, demanda. Si ganas, con gusto le daré la manutención mínima necesaria. Sin dar la oportunidad de replicar, colgué el teléfono. No estaba tan enfadada que le dio dolor de estómago y soltó un montón de palabrotas. Por desgracia para ella, no hoy en una. Tras terminar la llamada, metí la ropa sucia en la lavadora. Cuando fue al balcón a tender la ropa, encontré que una prenda de hombre que no me pertenecía se había caído. Inclinando sobre la barandilla del balcón, me hacia arriba y pensé que probablemente era de la vecina de arriba. Aciq tomé la ropa y subí con la intención de devolverla. Toqué el timbre y esperé fuera un rato, pero nadie vino a abrir. Era una vecina que paraba y me dijo que la familia había ido a visitar a su futura nuera y que probablemente no regresarían hasta la tarde. Pensé que sería mejor volver al día siguiente para devolver la ropa. Para cuando me acordé de la ropa, y era la tarde siguiente. Volví a levar la ropa y toqué el timbre. Nunca imagine que quien abriera sería na. Ella, su suegra y la familia detrás de Nathan estaban allí. Cuando me vieron, la cara de na se puso fe de repente. Como encontraste este lugar? Me miró con cansancio. Las comisuras de mis labios se levantaron involuntariamente mientras agitaba la ropa que tenía en la mano hacia ella. Por supuesto, había venido a devolver la ropa. En ese momento, Nathan también se acercó. Al verme, su expresión cambió de sorpresa a alegría, luego a burla. Cruzó. Se apoyó perezosamente en el marco de la puerta, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas. Q. Arrepentido. Me buscaste después de descubrir a donde había ido. Q tontería. Efectivamente, toda la familia comparte el mismo narcisismo. ¿Se conocen? Preguntó James mientras se acercaba arrastrando los pies en pantuflas. James era el novio de na. Antes de esto, no nos conocíamos. Y fuera por su estatura o por su físico, debía de tener pésimo gusto para enamorarse de una mujer como Nina. Nina rodeó a James con su brazo, acariciando la manga con un puchero mientras se quejaba. Ella, exclamó. Ella, preguntó. Esa es de la QT habelantes, la esposa, o mejor dicho, la ex esposa, de mi hermano. Esa mujer es de lo más profundo del corazón. Con una expresión gelada, dije, ¿sabe Nathan de esto? Compré esta casa. ¿Acaso consideraste nuestra situación al decir eso? Mi suegra bajó la cabeza, fingiendo inocencia. ¿Qué quieres decir, Fiona? No es que no vaya a pegar. Además, te casaste con mi hermano, aciq, por supuesto, la mitad de esta casa le pertenece. No sé cuándo regresó Nina, pero estaba detrás de mí, con los brazos cruzados, gritando con arrogancia. Me quedé sin palabras. Na desconocía por completo la ley. Y no me molestaba en discutir con ella. Abrí la puerta de un empujón y six que Nathan no estaba durmiendo, como había dicho a mi suegra. Estaba tumbado en la cama jugando con el móvil. Pero en ese momento,
no mi apetisce pensar en esos detalles. Apoyada en la puerta, lo mia con pereza y la pregunté, ¿sabías de la propuesta de matrimonio de mamá? Y en cuanto me vio, Nathan apagó el móvil rápidamente y me miró con la mirada perdida, diciendo, dame un momento. Deja que me vista primero. Estaba sentada en la sala esperando a que Nathan se vistiera antes de que viniera. Se sentó a mi lado, apretándome el hombro con una sonrisa pícara. ¿Qué pasa? Se trata de transferir la casa a mi hermana. Nathan acercó su cara a la mia. Carino, mamá y hermana solo numbers suedan. Si mejoramos la situación de mi hermana, podrá negociar más dinero con la familia del novio. Entonces también podrá ayudarnos, ¿verdad? ¿Qué paras esto? Numbers alojaremos en un hotel unos días hasta que se resuelva el matrimonio de mi hermana. Luego podremos regresar. Nathan intentó convencerme. Al ver que permanece en silencio, continuó. Creo que te han despedido, me quedate en casa y dedicatase ama de casa a tiempo completo de ahora en adelante. Yo te cuidar. La verdad es que Nathan y lo había dicho muchas veces, pero nunca me lo había tomado en serios. Siempre he creído que las mujeres, al igual que los hombres, no deben limitarse a la vida doméstica. La independencia financiera es esencial. Y tener una carrera propia también importa. Además, no tenemos hijos, y con mi suegra al frente de la casa, hay aún menos motivos para que me convierta en ama de casa. Claro, respondí con una sonrisa. Lo he pensado bien. Después de trabajar todos estos años, tenemos casa y coche, además de algunos ahorros. Eso debería durarnos unos años sin problemas. Como voy a ser ama de casa, vender la casa a Nina a bajo precio no es apropiado, ¿verdad? Al fin y al cabo, si queremos comprar otro apartamento, no tenemos suficiente dinero. ¿No crees? Hice una pausa y continue. Na es básicamente un fraud matrimonial. Nathan se quedó atónito. Claramente no esperaba que dijera eso. Hizo una pausa y dijo, tienes razón. Y en cuanto terminó de hablar, Nina no pudo más. Dando un pisotón, gritó, ¿cómo es esto de matrimonio fraudulento? Si me hubieras dado la casa, nada de esto habría pasado. Y he dejado clara mi postura. Me da igual. Esta casa tiene que serme. O don se supone que voy a poner la cara. Mi suegra y Nathan intercambiaron miradas. Me sentí algo exasperada, con el rostro completamente inexpresivo. Con una mirada ligeramente escrutadora, mira Nathan y le pregunté con calma, ¿aceptaste esto? Sin esperar a que Nathan hablara, me negué rotundamente. Y en cuanto a ceder la casa a na, jamás lo acepté. Ser media que abandones esa idea ahora mismo. Tras decir esto, me di la vuelta para ir al dormitorio. Mi suegra me agarró la mano con una sonrisa zalamera. Fiona, no te preocupes. Oncle transferas la casa a Nina en el futuro. Tú y Nathan podrán seguir viviendo aquí. ACI, recibirán una suma de dinero y podrán seguir viviendo en su casa. Donde más podrían encontrar un trato tan bueno. Le solté la mano a mi suegra y la mía con frialdad. Esta casa se compró antes de casarnos. ¿Por qué debería vendérsela a Nina tan barato? Si quiere comprarla, bien. 3,000 ones el precio de mercado y hay que pagarlo todo por adelantado. Dije, entrecerrando los ojos. Pero mamá, si estás dispuesta, puedes ayudarla con el pago. Saca mi teléfono y le envío los datos de mi cuenta bancaria, dejando que los calcularan el dinero. Mi suegra parecía preocupada y le lanzó una mirada suplicante a Nathan pidiendo ayuda. ¿Quieres sobrecarga mi casa sin dinero? Maya Nina con enojo. Al ver mi postura firme, Nathan intervino para media. Déjalo estar. Y que Fiona no.
De recuerdo, encontraremos otra manera. Pero no seguía negando acida, con una mueca de desprecio, sin pensarlo dos veces. Nathan, cobarde sin carácter, no olvides que es el cabeza de familia. Vas a dejar que Fiona te pisa ti. Dest que se casó contigo, esta casa es tuya. Dest cuando tiene ella la última palabra. Na francio los labios, aunque sus ojos brillaban con suficiencia. Si quieres en mi opinión. Solo estas celosa por mi caso. No soportas verme feliz. Celosa de ella. Rey con amargura anti lo absurdo. Franci el sino ligeramente, girando hacia Nathan mientras bajaba la mirada. Nathan, tú y na planearon esto juntos. Quieres transferir mis propiedades, verdad? Nathan guardó silencio, inclinando la cabeza rápidamente. Nami miró con los ojos entrecerrados. Los puso en blanco con una mueca de desprecio y resopló con frialdad. Fiona, es la única forastera aquí por matrimonio. No te engañes pensando que mamá y Nathan alguna vez te apoyarían. Sus palabras ensombreceron al instant las expresiones de todos los presentes. Sin embargo, nadie habló por mí. Su silencio, lo sabía, era una aprobación tácita del comportamiento de Nina. Mi afraimiento a la familia de tres que tenía delante, viviendo en la casa conyugal que compré, pero planeando quitármela. Dest cuando la vida concede tantos favors. Al pensarlo, la furia me invadió. La grita Nina, claro, yo soy la forastera. ¿Por qué has vivido 8 años sin pagar alquiler en mi casa? Comiendo en mi comida. Durmiendo bajo en mi techo y ahora planeando robarme mi propiedad? ¿Hasta qué punto pude ser tan descarada? Nami miró fijamente, con los labios apretados y las mejillas enrojecidas de ira. Fiona, al ver que insultaba a su hermana, se disgustó al instant. Esa forma de hablarle a mi hermana. Pase lo que pase, sigue siendo a mi hermana. Tienes que disculparte con ella ahora mismo. Y no hace falta que sigas insistiendo en que esta es tu casa. Intentas humilarme a propósito. Nathan franció el seno y su tono se tornó desagradable. Lo mira, con la mirada oscurecida. No te gusta. Si no te gusta, mudate. Nathan, yo compré esta casa. ¿Cómo te atreves intenta mandarme viviendo en mi propiedad? ¿Qué derecho tienes a hacerte el arrogante? Si tienes galas, marcate. Deja de aprovecharte de mi casa. La expresión de Nathan se congeló un instant, con un destello de disgusto en sus ojos. Antes de que pudiera hablar, su suegra dio un paso al frente con un tono gélido. Su voz, con una ira apenas disimulada. Fiona, ¿cómo pudes decir esas cosas? Pase lo que pase, somos familia. Lo tuyo es mío. Además, la casa solo se transfirió a nombre de na. No es que te estamos echando. Su suegra se agarró el pecho teatralmente. Al ver esto, Nathan corrió inmediatamente a apoyarla. Luego me gritó, Fiona, mira el desastre que has armado. Has molestado mucho a mi madre. Te digo que si no.